God mbadde musuubira kugira naye teyatambudde nnyo mu Asian session, so katulabe kyanaatuwa oba tunaafuna setup ennungi. Okay, morning everyone. Tuyingidde last week of June. Tugenda kuba tumalako omwezi, kansuubire nti tuli clear nnyo. So like the stream guys, subscribe bw'obeera mupya, bw'obanga gwe mulundi gw'ogusooso tusanga wano eno tutera okukikwasaganya bwe tuti buli almost every day throughout the week nga tugezaako okulaba nga tweyigiriza. This is the first and the only live session channel mu Uganda nga ate tukozesa olulimi Oluganda. So tuketalingira for a group of people. Omanyi okusoma kyanjawulo n'okuteeka ebintu mu byosomye mu nkola bibeera ebyo bibiri byanjawulo. So we are trying to build a community of Ugandans tusobole okulaba engeri ki gye tusobola otradingira wamu ye aim yaffe. So wekiba ng'ekyo ki sounding good to you, nandi encouraging nze, let us subscribe tubeere part. Yeah, you can join in the conversation. Bw'oba olina ekibuuzo mu chat below, gezaako typinga your question, gezaako kutypinga your comment, anything, how to improve, kyonna kye wandyagadde okuteesaako kasita tovuma, kubanga tetuli perfect naye tugezaako okulaba nga tuteekawo kye tusobodde. Sinza asinga okumanya ate byonna bye twogerako non-financial advice. So kola research yo, amagoba gali gy'oli ne losi ziri gy'oli. Tetugaba signal. So we are here to learn something from each other. So on that note, tugenda kuba leero tugezaako okunoonya ki kye tuyinza ofuna mu katale. Mu eyo essence, ebiseera ebisinga kye twogerako oba kye tuba tunoonya, ekisookera ddala kumanya sentiment mu katale. What is the sentiment? Then net creating a bias through the sentiment, then netugenda ku TA okufuna trades and entries. So kyetusookera ddala kumanya kiki akatale kikagamba. Sentiment eno simanyi spelling siri gundi. Sentiment eno tugenda kuba tuginoonyeza muki mu fundamentals, mawulire ki agaliwo eno wiiki, agabaddewo last week, agayinza shaping akatale oba agayinza okujja nga gatuwa, kubanga mawulire ba liquidity oba ba traders, they draw towards liquidity basing on the fundamentals, okusinziira ku mawulire kyagayinza okubaawo. Kyebava baga show me the chart, I show you the news. Nti bo bwe bamanya nti wanabaayo amawulire, they move towards the pricing in, kye tuyita pricing in. So tugenda kuba tunuulira fundamentals oba fundamentals ezinza oba news ezinza shaping akatale. So bye tugenda okubanga tusookerako okunoonya wawe tuyinza okujja amawulire agayinza otuwa sentiment ba market makers, ba institutional traders batunuulidde ki okubanga bapushinga akatale. After that to creating a bias, then tunoonye technical analysis, tutunuulire charts ki kye ziyinza otuwa. Ekyo kye tugenda okubanga tukola every time, every day. Naddala ku Monday eno tugenda kuba tunuulira week yonna nga bweyinza otambula. So tugenda kuba tetukozesa sophisticated gundi nnyo, tukozesa this website. You can find it anywhere ku website yonna, ku Google, go to Forex Factory, osobola okukozesa. There are so many others but I'm used to this. Eno leero Monday
last week tetwalinayo nnyo mawulire agagira agalivotayo nnyo, tewaliyo nnyo okujjako PMI, simanya something like that. So mpozi ne ba central bank gundi Ligard yali ayogera, Jerome Powell, Bailey bali bakola statements ku biki egundi zaabwe economies bwe zitambula. So tebya affecting nnyo katale nga bwe tuyinza okugamba. However, tugenda kuba tunuulira eno week kyekiyinza okubaawo. To concentrating nnyo ku orange ne red folder, naye mostly red folders zeziyinza okubanga bwe tulaba waliyo consumer confidence, simanyi oba kiyinza ku affectinga kitya. Then tugenda kubeerayo ne John Paul, Bailey neera bagenda kwogera, Christina Lagarde ku Lwokusatu. I don't think they are going to say more than what they said last week. Ku Thursday tugenda kubeerayo ne PCE price index, simanyi kye bitegeeza, saagala ku interpretinga nnyo kubanga gabadde tegagira nnyo. Generally no week sirabayo nnyo mawulire gayinza ku affectinga naddala nga next week. When you look at the next week, we are likely to have, or we are going to have FOMC. Tuinayo FOMC next week ku Friday, which will be a 8th, which is FOMC NFP, a non-farm payroll over non-farm unemployment change. Then ne employment change ne unemployment rates zezigenda okubeerayo next week. I think ngo zezimu kugasinga okubeera n'amakulu mu gundi. Then tugenda kubeerayo ne ADP, tuinayo FOMC minutes ezaali mu last month. Then I think this month neera tuyinza okuba tuinayo sitting ya FOMC. So ebyo byentunuulira ebiyinza shapinga ku katale next week. So naye nga next week tuna mostly NFP, mukulu semwebale twegattako. Ankuteeke wano okumpi abantu webakulingiriza. Mundiddeko sente nyingi ennaku zino. Ffe tubadde tuzikola gw'obadde olyandye. Ndaba n'olususu lwakyuka. Lwayonooneka. Webityo ebiba. Webale twegattako. Okay. So, tetuyinaayo nnyo mawulire goyinza gamba agayinza ku affectinga katale mpaka nga tuuse ku NFP. Kitegeeza tuyinza olaba nga katale like technically nga kyekidrivinga weewali liquidity, tugenda kuba tunuulira weewali liquidity. However, nga bwe tugambye sentiment tewaliiwo nnyo mawulire gagenda ku affectinga katale mpaka we bana pricinga in NFP. NFP tugenda bitunulako next week, not this week, naye tusuubira nti numbers ziyinza okubeera better than the previous months. Lwaki wabaddewo some interventions, simanyi kiyinza kubaawo nnyo, saagala predictinga, naye tebanawa nabo predictions zaabwe. So for now sijja kugamba, tujja kulinda tulabe kiki ekinaabaawo next week on NFP, naye nga ge mawulire agayinza okubaawo. So kati tugiyinza kutunuulira galiwa agayinza okukola, bw'oba otunuulira mawulire gatunuulira agali ku kalenda n'agayinza okujja headlines. Headlines mpozi nga waliwo breakout ya simanya monkeypox nga ebyeyongedde, simanya Russia nga mpozi kye nawuliddeko Russia heads of state aba EU, European Union ne US basazeewo okustoppinga import of okuimportinga gold wa Russia. Russia ndoza yemu ku nsi ezisinga okuimportinga n'okuexportinga, like
okubeera ne gold omungi through import and export okutradinga gold. So basazeewo Russia bagenda kustopinga oku importinga gold from Russia, meaning ekyo kyokka kindeetera okugira nti they are already gold is scarce. Kitegeeza nze muli nti they are going to decrease the supply kubanga bagenda kuba bakendeezeza the flow of trade over import from another country. Kitegeeza bo stopping at the major source, one of the major sources of gold. Kati ogenda kubo ojawa nga bwe tulaba amafuta essaawa zino bino byonna bye tulimu amafuta agali nnyo biki kuba Russia yemu ku nsi ezibadde zisinga okuexportinga oil and gas. So bwe tubanga tulaba nga ya stoppings balekerawo okuimportinga oil nga oil prices zeeyongera kulinnya, gas prices zeeyongera linnya, then bwe kitegeeza tuyinza okulaba the same thing on gold. Tuyinza, it is not a must. Naye nga if they ng'obadde otereeza mu ddoboozi naawe wabadde mu nsozi okuba endulu ng'abavubuka abagenda mu nsozi ne bakuba endulu okukola wangeze sirikolera eyo ndikolera wane eno wennyini simanyi gakola. So then ekyo kye tugenda okuba nga tutunuulira ku gold tulabe ago ge gamu ku headlines news agabaddewo throughout the weekend. Abali mu gundi baagalabye on our channel. So tugenda kuba tutunuulira bias, tusuubira nti we shall continue the bias nga bwe tulabye nti okusinziira previous week, then we can carry that bias. Previous week twalaba nti we had the dollar correction, ne tubeera ne yen individual weakness, then ne tubeera na kyekirala ne tulaba short correction like a short pump, dead cat bounce on indices, on equities. Zineno zezaali bias zaffe. Dollar to correct from the highs, we are correcting, having a correction on simanyi oba correction kituufu oba collection oba, I think this is the right thing. Yen continuing to be weak, simanyi oba weeri. Dead cat bouncing, meaning the stock market we are in a down trend. Now we might see a bigger push, a bigger correction, meaning tuyinza okulabamu a push higher on the indices, which we did. So we expect this week. We can carry this bias this week. Okusinziira nti tewaliiwo nnyo mawulire, tuyinza olaba nga dollar eyongera okukola corrections to the lower lows, like we might expect a lower correction. Weakness bangane tewali it's okay, osobola ogijjawo njijjeewo banaye. Tuyinza okwongera olaba dollar ng'eyongera okufuna correction to the lower levels, then tuli likely okwongera olaba yen nga making lower lows. This is what I'm expecting before going to the chart. Then expecting more push, either higher, breaking more structures, picking more liquidity to the highs or to the buyer side liquidity on the equities. This is what I'm expecting, to push higher to the higher levels of liquidity. Kineno kyensuubira. Then later, after the dollar ng'emaze okufuna this correction okutandika okukola pump, then tulabe nga equities zongera naddala mu subsequent FOMC meetings. So bwe tunalaba kineno nche expecting anti tusuubira good numbers on the on the equities, meaning if the on the
NFP. If NFP numbers are good, chitegeza the economy is doing well. Tusubira pump mu indices, simanya US30, simanya zani zonna twala wamu. So this is what I'm expecting. Then tugenda kuba tudda ku technical analysis tulabe ekiri mu katale ekiyinza okuhappeninga. So that is it for the sentiment, the bias, and then technical analysis. Tulabe charts chese tukamba. Hope for bobanga wakatujoininga obanga olinafe, like the stream guys, share with others, type in a comment, a question, which pairs you would love to see us talking about. Tubeerawo waneeno tugezaako kukola sense on what we can do. Okay, let us start with this. Kamaloku. Okay, so let us start with the dollar, then tuberenga tugenda maaso tulabe ki ekyokola. Okay, dollar is the global trade currency. Toyinza butabobanga ogiro otunulira market. At least I think you should first look at dollar olabe bwekola. So far, let me refresh here to get to the stream. Yeah, like guys, like the stream. Era banji bagamba boba toyina mu dollar mu currency zo trading atekibeera kirungi. Yeah, kubanga dollar ye inokuwa chicho yinzo okumanya kuba ye single kubeera liquid, like ye single kubeera mu cent. Okay, let us start with the DXY etwe bias kuchi akatale kyetusuubira kyekayinza okubeera. Okutandikira ddala ku daily tujjukire nti this is the last week of the month. So bw'obanga tradinga manya omwezi ngeri ki gye guyinza okukola ki okuclosinga. Bw'otunuulira gold, I mean this is US dollar index. Bw'otunuulira US dollar index essaawa zineeno toyinza gamba generally nti it is bearish, it is bullish. We are moving higher, making higher highs. Kitegeeza nti if we are having this, it is a correction. Anytime we can push higher to break these previous highs. Yebeera nze kyemba ntunuulira, as long as we are making higher lows and higher highs until we break these structural lows. For example, if we get this, netukomerawo ddala, maybe netandika okulaba nga tu breaking below, then awo enjoy okutandika ogamba ti dollar is weak. However, for now we can play the dollar weakness, I mean the dollar corrections, naye nga tukiraba nti we are reaching oba tuli mu kusemberera these lows. Tuli mu kugezaako kusemberera these support levels. They are acting as demand zones right now. So tuyinza okubanga tugenda kutandika okufuna reverse naye tetunafuna any confirmation for naye candles zitulaga mu babaya abakoowu. Of course babaya ku gundi naye ba sellers nabo bakoowu mu this pullback. So ba sellers nabo bakooye mu this, because now look at the sell candles. Bwetubeera mu uptrend tuba tusuubira ba buyers okubeera n'ekifuba ky'amaanyi, naye bw'oba olaba abakoowu balinga ba sellers kitegeeza ffe bwe tunayingirawo ne tusorting. Antiketi, this is what I'm looking at. Let me first do this and we see maybe later. This is what I'm seeing. When you compare these two candles and these red candles,
how they corrected. Until now, we have not broken that range. Kati essaawa zino tuli muno kitegeeza tewaliwo decision yonna eyabaddewo. So let us first see ki ekigenda okubeerawo. Tuli ku support essaawa zino eno. So are we breaking the support to continue a bigger correction? Wansi oba tugenda funa gundi tweyongereyo waggulu. Tugenda funa ano support tweyongereyo waggulu oku breaking the previous highs. Ekyo kye kiyinza okwebuzibwa. Essaawa zino eno dollar is in the range. It is showing weakness. However, we can expect nti eyo weakness eyinza okuba egenda kuba correction to dollar pairs. So I expect, this is what I expect if I look at the dollar. Nti ngenda kuba ntunuulira XX dollar okubeera nga tuli mu kwambuka essaawa zino for correction fe minor okutuuka ku previous support, resistance levels, liquidity levels, order blocks, something like that, supply zones. Kwengenda okubanga nsubira nti we expect a short-term pullback on gold pair, on dollar pairs. So we expect a buy for now to liquidity levels kubanga tuli mu short-term pullback. Then if you don't take a buy waneno, I think wait for a dollar strength olabenga tutuuse ku areas of interest okufuna shorts okwongera okulaba kubanga dollar is strong generally is strong. So kati kye tulina kulinda kufuna bufunyi strength on the dollar okulaba nga tweyongerayo. Let us see on the 4H tulabe ku shorter time frame tufune major structure levels ze tuyinza okutunuulira. So ekyo kye nnyinza okukola nti kufuna confirmation nti dollar weakness ekendedde, then we start pushing higher from these lows. However, singa to breaking these lows kubanga when you look here, we almost tapped into this order block. Then we started reacting. Naye we have failed to break above. Then chenyinzo tunuulira ekirala nti maybe ngenda kuba ntunuulidde, can we have support here? Waneno kweno support. We start breaking these structural levels. This, let me take this to be. Okay, demand. And then can we have more support here? To retest these levels. Waggulu waneno. Maybe ekyo kye tuyinza otunuulira nti if we do get support, we can continue higher. At kurowa time frame oyo ogiraba otya? Tukyali mu uptrend oba tuli mu downtrend ku 4H? Of course tugambye tuli mu correction. Tuyinza gamba we are still in the correction. However, we are still this correction eri mu uptrend. So kati tuyina kulinda bulinzi tulabe nti to eno correction yeggwayo kineno kye tulimu essaawa zino. We are here. So if we are in this downtrend, kati tuyina kulinda bulinzi tufune confirmation for push higher for this momentum. Kubanga eno lege yinza okubeera nnene okusinga kweno naye tetunafuna confirmation for a continuation up. So kitegeeza either we have to break above netujja netandika breaking waneeno continuation. Mbadde njirabanga kugamba bwe tuba twa breaking ze ka structure akakali ku red netukomawo netukatestinga netuddamu netukkirira
bwe tu breakinga mbangamba eringa downtrend tubeeranga batandika downtrend. No, this structural level, naye we are having more support from here. We are reacting on the lower levels nera. We are reacting from here, and we are getting support on these lower levels as also. Kati chitegeza, either we have to break below. It's okay, we can. Naye can we have to break below okulaba more weakness. Na ate kyobadde oyogerako kituufu ekya buys kyekirungi lwakuba kati okufuna mpozi sales bwe tukomawo waggulu ne twagala okubreakinga ne tulemerera osobola kufuna mu sales. Naye ate essaawa zino hoteri tosobola kugenda mu sales nga tuli ku resistance, kitegeeza buys ziri inevitable. Yeah, katu anti tewali confirmation. Okay, let us kamalo kugira tujja kulaba gundi naye for now this is what I'm saying, tetunafuna confirmation from here unless nga two breakings below ne tujja ne confirming here until we have breaking nadala below this level, which is the 103 103 level. Singa to breaking this psychological level 103, meaning chances zijja kubeera nyingi okwongera okukkirira ku more liquidity levels wansi. However, if we are still above 103, I think we are still bullish. Kubanga that is the level, the previous high. I mean the previous, I think, even not the previous level. Neragira soko tunole tumale okugira kuba katujja tuza mabega katumale oku analyzing then tulabe ekiri mu katale tusobole okwangwa kuba bwe tunalwa okugundi. When you look at this structure, generally we are moving up. Tosobola kunoonya sales unless where are our levels here. This is the last point of buys. So we can come here to have support to continue up. Ekyo kisoboka. Meaning tieno yonna correction eri wanene. It is short-term, anytime, anywhere we can have momentum. Netutandika okwambuka. Tugase konti if we are next week, kitegeza tulina 2 weeks of data. If NFP is good and they are pricing in NFP, twinza maybe okulabanga we break these structural laws nga they are correcting moves okulabanga they have a stronger dollar after NFP, after FMC, ebyo byonna gye biri next, I mean muguno omwezi simanyi bulungi sinakebera next FMC meeting naye I presume that igenda kubeerawo muguno omwezi eyokusatu, then yeddako eyinza okubeerawo mu gw'omwenda, then esembayo ndowooza mu gwa 10 oba 11 wabulayo meetings 3. So this is what I presume nti tuyinza okuba nga tugenda kola ki, tugenda during this week of NFP and FMC, before NFP naddala eno week we can break below so that they get a dollar at a discount. However, tekitegeeza nti tukkirira. Dollar is still strong as long as we are still above maybe 101, 100. We are still bullish as long as we are still above these levels. Kyenyinza okugamba. Zonna kyonna kyolaba waneeno nze nja kitwalanga correction. But you can trade those corrections ngo manya nti dollar tugeze. Let me go to the euro dollar. Those are tandike pairs is yeah. Let me start with the euro dollar. I think it is the most traded pair, the most liquid pair. The bobanga otandika trading, I think you should start with this pair. Kubanga spreads is very, very low. At least sobola following a structure. Kyetugezaako gamba
dollar has been strong, very strong. Chovola, we are in this downtrend. We are making lower lows and lower highs. Tosobola chineno chig kugamba mbwa atwambuka. Buli tubeera nezino. However, in this downtrend, we have these corrections, meaning the dollar is going down. The dollar strength, dollar individually, whenever we have these pumps, the dollar is going down. Kati dollar bwemala correction netandiko pushinga higher, kitegeeza we get this after picking the liquidity ku major points of interest, the previous lows, then netandiko kulaba chi pushes down. So bineno byetunulira kati, can we have these liquidity levels? Nera, can we retest these levels? Tuongera okukirira ekyo kyengezaako kugamba nti we are seeing the dollar weak, the dollar in a correction. However, in the general trend, it is bullish. It is stronger than other currencies. Over bit Ugandan shillings, bit euro, bit pound. Na yes, hours neno, we are in a correction. Can you play that correction move? Can you get some trades okulabanga to retesting these levels? No funauka trade yao. If the market can give you, if the range is there, so tugambye, generally we are in the downtrend. Right now we are forming structural double bottoms. Kitegeza, there is, the more we create these structure levels like equal lows, meaning we are to take our liquidity. There is liquidity, more liquidity here wherever we do it. We take all these, equal lows. We expect more liquidity mweno area. So when will they take out this liquidity? Tulaba dollar is more strong. It's stronger. Over it is in a strong push. So can we have this correction to the dollar lows that tubadde tutunuulira? Then after that, bwe tubanga tuli mu dollar DXY correction, kitegeeza ne wano tuyinza okuba tuli mu correcting either to this low, to this previous low, structure levels generally. So kati ogamba nti dollar egenda kubeera moving higher, oli ayinza ogamba ya tulaba break of structure chi naye these tulaba tenera, we are correcting more. The push is not as we like it. Simanyi naye nga nze kineno kyentunuulira nti sigamba nti simanyi oba simanyi naye kyengezaako gamba it is you to analyze n'olaba according to your structure kigwe kyolaba, this is what I'm seeing, and if I'm to see this, zino corrections zijja kubeerawo, and when we have these corrections the pushes down zigenda kubeera nene nnyo. Bwe tunaatandika buli we tugezaako okwambuka, bwe tutandika okukkirira ate tukkirira nnyo okusinga bwe twambuka. Ekyo kyengezaako gamba. So be very careful buli lwe tubeera nga tuli mu these corrections. Kitegeeza if we drop, we can drop further, and we are generating more liquidity here. We are engineering more liquidity here, which can be purged when the dollar gains strength. Biki ebigenda okugaininga dollar strength? Tugambye singa NFP ebeera nungi, kitegeeza the dollar economy is doing well, that means the dollar is strong. Singa they increase more interest rates on the FMC meeting, then it means there is need for more dollars. People will demand more dollars. Then kitegeeza right now they are pushing prices up. Okulabanga they pick as much liquidity in the premium levels. In the discount levels to continue lower. Echineno chengendo okuba
ngantunulide. Until we break these previous levels, supply zones, then maybe I think we are still bearish. Kitegeeza as long as we are still below kangambe, let me say 10, which level? Let me say that level. We can come and correct this move to continue down. So this is euro dollar. So however, if you get an entry, you can play this correction move to these levels. Kati waneno wononyeza reason lwaki akatale kayinza okwambuka bwe katyo, wa levels we kayinza reactingira ne kakkirira. That is how you could play that move over those moves on euro dollar. Tugenda tunolira ku other pairs okwongera okwanalyizinga, just tubadde to creating a bias. I'm looking at this. We have this supply here from the previous demand zone here. So this level is very important, even if not. So why we are still saying this? Kubanga bwe tubadde twambuka, we are in this uptrend, this correction move, whereby we broke the structure here. We had a structural break of structure. Sagala nnyo kumala budde nga ngira bineno naye. This is how you could look at the levels where we can reject or react if we start moving up. We had a break of structure after making a lower low. This was a low. Netwambuka, then netukola lower low, then netukomao, netu breaking structure. Then when no correction move or when no uptrend joins ogamba, we reacted where? Kweno level, the previous support level. Eriwa level eyatuvirako okukirira okutuuka eno after breaking structural levels, nti bwe twakkirira, then netujja netukola lower highs. We are making higher highs here and higher lows. Simanyi oba mbitabudde. Sagala kubeera nnyo ogundi. Yagala mbeera echat yange ng'erikkiriyamuko. We are making higher highs bw'otunuulira anene and higher lows. So bw'olaba nti these are highs, previous highs are higher than the previous highs. I mean, you can buli omu kino akiraba. Then netandiko breaking structural levels. Then we started having lower lows. Here we are making higher lows. Then netandiko breaking this low, which was the last point of Choinzo Gamba last point of support. We broke it. We didn't break the high. After breaking the low, we didn't break the high. Kitegeza, if we had broken this high, okugeza. Waneno abantu weba confusing these two. Let us analyze this situation here. In a situation, to analyzing it, nekweno major situation here. Let me say here. Tugenda tandika ne wano. Nti when we broke this low, after breaking structural levels like this, we expect two things. Okujja to read testing waneno tukirire, oba okujja to making a lower high, oba lower highs tuongere oku breaking levels.
Now, when you look at this point, when we broke structure, netugezaako okwambuka, twali breaking a high eno, kitegeeza eno setup ebeera invalid for sales. Now, let us look at the next. Let us look at this. Eno tugimaze nti, when we broke structure, we broke the high. Kitegeeza when we started moving down like this, twakola bwet, then to breaking eno structure, break of market structure. Then we twakomawo okunoonya liquidity levels for mitigation for what twayambuka bwambusi ne tweyongerayo waggulu. So kati kitegeeza eno break of structure ali efuuse invalid, then we take this low as our level. Now eno ye level yaffe gye tutunuulidde. If we break this low, then tugenda kuba tu expectinga okukola ki, okukkirira wansi, making lower highs. Because we are making lower lows, ekyo kye tu expectinga. Ade leero saagala kudda mu byakugira, naye always mbeera tempted okubeera so deep. So we made a high after breaking structure, netandika okumaking a higher highs and higher lows after this low. So kitegeeza kaneeno kati tetukabala tusobola okugenda bwe tuti. However, when we started breaking and other structural levels, for example here and another one here, bwe twatandika okukomawo waggulu, we didn't break this structural level. Kitegeeza ki nti bwe twabadde twambuka bweti ne tu breaking levels wansi eno, kitegeeza we are likely to continue down. Tekitegeeza nti tugenda kukira, naye we are likely. Then okubeera nga likeness eno ey'okukira ebeera probable nnyo, kitegeeza tuli likely okujja tukole abamu kye bayita head and shoulder, buli omu alina bw'akiyita, tulabe shift in the market structure. Luli tubadde tukola ki, twambuka, kati tulabe shift in the market structure. After that, bwe tulaba nga to making a lower highs and we have made a lower low, kitegeeza we expect to break structure to continue down. Ekyo kye kiriwo. Kati neera waneeno nze bwe ntunuulira structure, ekyo kye kisooka okujja mu bwongo. Kati this move, when we broke this level previous low, kitegeeza bwe twagezaako pushinga, we didn't break this high. Just twanoonya bunoonya supply zone ne tutandika okulaba nga tukola ki, tutandika okukola a shift in the structure. Now bw'otunuulira mu eno level, this is where liquidity weyatandikira okubeera generated, because we didn't break this low eya breakings. We didn't break this low to make a lower low. Let me continue. Let me see if I can continue to elaborate a little bit more. Move drawings. Now, this is what happened. Tubadde twambuka. We had this high, now this low, then to breaking this low. Kiki kye tu expecting either okujja ano to continuing lower, oba okujja eno price eno pullback eno eri eina potential yonna okutuuka waneeno. If we break above here and we retest to continue up, kitegeeza eno ebadde fake out. So we don't count this. Naye we can say nti kati price bweddamu okubreaking waneeno neta breaking this high, kitegeeza tugenda kukkirira. However, kati waneeno bwe twa breakings after breaking this low, kye twakoze, we didn't retest here to continue down.
No. Twayiseewo buyisi wano. We didn't break here, no. We just continued here ne tutandika okukola ki okubeera nga turenjinga mu eno range, something like this. Now, okulaga nti we are continuing because this level now eyebeera tekyalina makulu eno low. Now okulaga nti tuli likely okweyongera wansi, tulina breaking at this low. Okulaga nti tugenda kwambuka, tulina breaking at this high. However, bw'otunuulira price ku Euro USD, we didn't break this high, we just generated more liquidity here. Ne tubeera mu eno range bwetti. Kati eno leg eno yajja ne taking out this liquidity, it didn't come up to this level, but it took out this generated liquidity name raiding and to breaking at this low. So eno leg eno ya breaking we twajja move eno, it will be very very clear. Yenga ndi mu kusomesa mu kifo ky'okwanalizing. Eno egenda kubeera very important eno eya taking out this liquidity ono lwaki tumutunuulira kubanga liquidity eyo yaviirako change in the market structure ne tutandika okulaba lower highs. Waneno tubadde tuli mu kwambuka, now we are seeing change in the market structure, we are seeing lower highs and we are breaking the previous lows. Luli tubadde tulaba higher highs and higher lows. Kati bwe tubanga to taking out this liquidity eyaletera network ya mukuru Bashiri yesibyemu oba Mr. Zaka obe yange yeriko obuzibu. Mukuru Bashiri ndowooza network ye badde efunyemu ku buzibu. Ndowooza network ye. Anti yabadde akyali mu kutematemamu. Ojiro tutwala mukuru lukundu. Ate gwe GJ3 yago obiye kwese. Okay. Mukuru Bashiri akomye osobola kuseyaringa mbadde nga amabere nga aseyaringa ko naye ngiri joza. Okay. So ekyo kyembadde ngezaako mbadde anti gwatoyinza okugabala mu ngeri ndala. Okay, so kati ezo wetutunuulira levels ez'enjawulo nti eno level yali so kyengezezaako kyembadde ngezaako okubuildinga bwe naaba ngezaako okwambuya nti eno level yali important kubanga wetwa breaking glass structure netutandika okuforminga lower structure levels, something like this. So eno wetwava ne tu breaking structure levels ezo. Then bwe tubanga tuli mu kwambuka essaawa zino eno tunuulira we are generating, however buli lwe tujja aneeno waneeno twaradinga naye not as much, but we didn't break, we didn't come back to this supply zone oba this order block. So eno order block nkulu nnyo olwaki kubanga ye ya retesting the previous supply zone. It is so important ye ya retesting when tweyongera wansi. Ye ya retesting eno point where eno level where we broke structural, this where we started our move. Eno ye move eno ye low eyatandika move je twakola ki? Je twa movingirako ne tweyongera okukirira wansi.
So hope that makes sense. Nti kati zino points nze mbanzi nzitunuulira nnyo n'obwegendereza. Not every order block, not every support and resistance zijja kukola, naye ezibeera ne high probability okukola ntunuulira nnyo levels ezaviirako move like okuretestinga major level. Eno yali major level bw'oba otunuulidde levels. We had a break of structure from here. Then ne tutandika okukkirira. So kati mwekyo mba ntunuulira awo n'obwegendereza. Naddala bwe tuba nga tuyinawo interest, point of interest. Point of interest tulaba, we have an order block here, untested. Tuzenga tukola ki? To bridging this imbalance. So this correction yeno mu euro dollar chiva mu correction into mu US dollar, we are having a momentarily pullback on the dollar. Kati if that pullback dollar bwenentandika okubeera stronger, kitegeeza tuli likely okubanga tu rejectinga. Kati waneeno gwe bojja n'ogambye nti tulinawo waneeno resistance bwe tu breakinga tugenda tuuka. Jukira nti engeri dollar gyeri mu pullback, anywhere we can reject, anywhere. Kitegeeza buys zo zirina kubeera nga ziri low risk, take more risk nga ntono. Oyina okubeera very very careful if you're taking a buy on tugeze euro dollar oba dollar pairs nga dollar ye quote. So dollar quotes zonna nandigambye buys zirina kubeera very calculated kubanga anywhere. Kati we are nearing this area of interest. This is our first point of interest. We can reject here and we continue down of breaking this bottom. We are generating more, we are engineering more liquidity here. This up semanya training because of it here. So the more another point we twinzo okujja, we have an imbalance here. Mweno we twatandikira move eno eya breaking and netukkirira ddala. Then tuyinawo order block. Eno order block nkulu olwaki kubanga ye ya taking out this liquidity. After taking out this liquidity, waneno we wali supply yenna waneno ba sellers bonna basigalira we bakola ki we basettlinze. Meaning nti if we start moving, if we reach this area, twinza okulaba a bigger reaction if we start breaking these lows, these highs. So kitegeeza it is okay, you can play this buy. Ze sidi ku side egamba nti tulo olinde mpaka we tunatuuka waneno ngeno move esobola okuwa pips eziwera. So if you can see a trade no jingira bulungi, for example above here to here waliwo 66 pips bw'obanga ogize nandigambye sinza yingira unless we break above here, which is breakout point here 1.06, at least 1.06. Nandi agadde if we come up to retest, singa to retesting and tulema okudda wansi weno range eno 1.06 ne tulema okudda wansi okuretesting okweyongera, ekitegeeza we are likely to retest, to push up then to continue. If we come ne retestinga waneno, then to likely okuja okuretestinga these levels, then you can look for an entry mweyo area. Chengezaako gamba naye ng'omanya toteekamu full margin. Don't put in full margin either here oba waneno. Tomanya breakout eyinza kubeera eti, eyinza okubeera ennungi, then you get an entry. However waneno tuli mu rejection. Nandigambye bireke bigende nga bwe byagala. Don't put simanya bu smaller time frame ogende mu 5 minutes, 1 minute ononye breakout. No. Kubanga higher time frame tuina rejections which could affect the move. Waneno tusemberedde bwe tu breaking these rejections, tusemberedde ki order block, tusemberedde area of interest, meaning we can continue down. So
tubeere careful bwe tuba nga tuyingira buy za yen, euro, US dollar. So katulabe ku pairs endala eriwa GU, GBP, USD. Tugambye we are looking at buys, we are considering buys. These buys and those are zandibadde nga after nga ofunye confirmation enungi. Since last week I think simjukira bineno etwabigira. Yes boss. Mbadde nsaba otunuleko ne ku UJ. Etera okuba ne clean moves. UJ anti nkyasose dollar quotes and atunulira bases. Oh, okay. Yeah, ekitegeeza dollar bases tulina kutunulira sales. So dollar GU tukyali mu range, tewali wetulaga. Neera kyekimu nandigambye look for buys if we do what? If we break above and retest naye tuyingira mweno range. The same thing what happened on euro US dollar happened on GU. Break of structure, making lower highs, then netukola leg down, netu breakinga, netukoma wansi, tulemye okugira, kitegeeza we can retest these levels. Can you get a trade there? Look for a trade if we break above. Naye waneeno we are expecting either okujja tukole fake out, then we can look for a sell here. If you see a sell here, tufunye rejection candles, weakness in sellers, then we can continue down to retest these levels lower. So bineno byentunulira. Esaawa zino sobola taking a sell ku GU. Buy. Ate ne sell sobola. Olwaki nti levels zeriwo oyinza oyingira sell nebeera mu range awo bwetyo. Nandigambye nti wait for either price to come here oba okujja waneeno for buys oba okujja waneeno for sales. If we break above, look for buys to continue to the next levels of interest. Alright, kubanga tuyinawo at least some reason right tusobola okujja. We have imbalance in the structure, we have the supply zone. We can continue down. So naye you can take this advantage bw'obanga ogifunye. Then katulabe mukuluse mugenda tuyitira mu gije later katumala okuyita mu US dollars tulabe gwe kikyolaba. Okay, kyekirala US dollar, Australian dollar, USD. Someone told me for them they trade other pairs. Kati when we do only gold and GJ, some get left out. So nainga ndoza chimu scenario yemu. In fact, Australian dollar is so weak that it cannot even push dollar to the higher levels. Kitegeeza singa tutuuka ku these supply zones on Australian dollar to Aussie dollar, US dollar. Singa egezaako ne tupushinga to these levels, kijja kuba kyangu nnyo okufuna these sales. Kijja kuba kyangu nnyo okulaba nga tu continuing orach. According to the structure, Australian dollar is weaker compared to euro dollar kubanga olaba euro dollar is pushing higher. Tulaba GU is pushing higher. Naye bw'otunuulira Australian dollar, it is weaker, the pushes are small. So ne bw'ebanga creepinze n'esembera ku zino levels, kijja kubeera kyangu nnyo okufuna sales. So if I'm to look, kitegeeza dollar ejja kuba bw'eneegaininga momentum, Australian dollar kijja kuba kyangu ogiseeringa. So I think you would look for mwezo pairs etunuulidde euro USD GU. I think omuntu a trading these pairs wandibadde concentrating nnyo olabe how we can come ne to rejecting aneeno to continue oba ekinene nnyo bwe tunaa tupushinze higher to this level
okufuna more sales. So ekyo kyenyinza okugamba nti mu zino zetulabyeko I think Australian dollar AU yesinga okubeera gundi. EU is somehow stronger, Euro is stronger, GBP USD pound eri stronger ku zino zonna esatu. So this is the correlation we look at and how you could take these trades comparing other structures. So singa kubanga ndaba pushes ezenjawulo, I think Australian dollar, US dollar is weaker. So I think to look for sales either waneno or when we come below here. So wait for these levels. Togezaako kubeera cowboy muzino gundi. Ojja kubeera you buy bakukube stop loss. Eddemu iyambuke ekube stop loss. Like that yogenda kubeera losing in the ranges. That's where bagamba novice lose money. Like abapya, like abapya fe to losing la sente retail traders are not losing traders. Ebyembi abantu bagamba nti every retail trader mbu gundi tujja gifunako gundi, maybe some gundi. Retail traders bakiteeka ku bantu ba losing nti aba losing ba retail traders we ba trading la levels batunulide. No, retail traders mean chiva ku muntu. Institution trader ye muntu a trading la for institutions, hedge funds, venture capitals, banks, those big gundi. To sigwe bakusasula na musala bakusasula commission. So toina gundi mukatale kona yebo bango trading account yo ngoli ku MT5 MT4 you a retail trader urokuba trading you're trying to go and tekitegeza nti you an institution trader. So people are taking the retail trader abo ba losing trader eyo notion imbinze bwe kiraba. So generally if you're in this range, Nandigambye, be careful. And maybe you can look, if we come back to this level, buli we tubeera mu makati ga range weight. Okutandika, if I'm looking for ranges, zenyinza okukola bwenti. Okay, this could be very big. Buli gye tukoma okuva waneno at the bottom of this range, kitegeeza mba mbeera careful. Gye tukoma okuva ku top of this range, mbeera very careful. Kati nyinza ogidividingamu waneno neera. Kati if I don't trade this range, at least in trading waneno, nengamba bwe tujja wano, I'll be looking for sales. Bwe tujja wano, I'll be looking for buys. Sisuubira nti ekyo kizibu. If not so, if maybe we break above here, I'll be looking for buys to this next range. Kubanga tuba ate tugenze mu range endala. Kineno kyangu nnyo okukola mu sente. So if you cannot identify those ranges, todda mu birala. Simanyi onoonye gundi kubanga neera waneeno zino ranges nzijje ku order blocks. Ojja zisanga ku different. We have another range here. Kati if you cannot identify these ranges, nozikola mu sente, kati olowooza onaaseeringira eno n'ojja n'okkirira lumu, onoobayingira eno n'oyambuka lumu, ojja kuba oli mu fantasy. Ensi gy'osuubira ey'ebirooto byo tojja gifuna. Ensi y'ebirooto egenze nnyo of expectation mu trading kigenze kiri abantu. So I would do that. So we are in this range. Tayagare ezo pips 10. Naye webuuza bameka abazifuna. Ogenda n'okuba mwakafaananyi n'ozigata n'ogamba bwe mba ntaddeko full road mba nkoze omutwalo gwange. So guys, buli omu yandibadde mugagga mu trading. Let us make trading simple. Okay. Kineno kyensuubira nti
I'll be waiting at least to come to these levels if I'm to trade this. Naye nga nsubira nnyo, at least this could be high probable olwa liquidity gwe tulina wano. Tetulinawo reason lwaki tukoma wano, naye kubanga lwaki ngamba nti we can here olwa Aussie dollar weakness, nti tusobola okujja kwene any level buli gundi bwebeera weak, anywhere we can reject anywhere. You imagine we could have rejected from this order block. Naye neera twakoma waneeno, if you get any signal n'olaba olwa Aussie dollar weakness, kitegeeza if you get that signal mu direction yo, chances nyingi ez'okubanga tuyinza ogenda mu eyo direction ne tukola ki, ne tufuna trade. So don't over fantasize nti njagala etuuka eno, nze njagala order block eno, ojja labanga trades ozimisinga. So identify your sentiment and the bias, olabe lwaki eyo esobola eyinza olemererwa pushinga higher. If it pushes, well and good, but it fails and you get an entry, you go with that. Ojafunayo pips zo 35 okusinga wonoolinda 10 ogaggawala omulundi gumu, kijja kuzibwalira ogaggawala omulundi gumu if you're waiting for that. And kyekyo kyetugezezaako okugira nti dollar quotes look for pullbacks, then we wait for dollar okufuna strength, then to continue to sell. However, for now, if you get a good setup for buys, then you look for those buys or kudda levels of picking a liquidity to higher order blocks or kudda mu gaps like that. Nonya those buys. Ezo buy wezatandikidde bobeera ng'ozirina mu ssente wezatandikidde wano wansi. Anti kyegambye zituusawo weziri. Kizibu kubanga olaba range gundi zineno. That's why trading pullbacks zimenya. Toyinza bwolaba pullbacks n'olaba ne gundi ng'etambula bweti. This is a clear trend. Zineno clear trend. Naye bw'ojja zineno zimenya zino. So just be careful when you're trading that. Katulabe ku US dollar Canadian katandike ani. Katandika ne USD Canadian dollar simanyi oba gyeri, ezimu pairs simanyi oba gizivaayo. Okay, yeah. We are selling dollar olw'okuba dollar eri mu essaawa zino eri weak. Dollar bases we are selling kubanga dollar eri mu correction move, kitegeeza eri weak. Kati ekikulu kunoonya which pair eri stronger ku zonna bases. Pair kiwa neno gye tuyinza okugamba XX eri strong. Gwe twala nti XX ki eri waneeno eri strong. Kyekyo kyokka nti waneeno we are selling dollar, naye kati muezo zonna eriwe ina probable good move to continue lower. Ekyogenda okutunuulira eriwe eri ku ranges, eriwe eri ina areas of interest ennungi. For example, when I look at a dollar card, we are approaching this supply, we are approaching support, we are approaching simanya gwe kyonna kyoyinza okiyita. So waneeno we can have a pullback either ku zino levels okudda ki wansi. So nze kyenandibadde ntunuulira essaawa zineeno ku card card US dollar card essaawa zineeno nandibadde oba kyenyinza okugamba kufuna either kangambe there is liquidity here, kufuna kujja waneeno eno waliwo order block. So bwabaawo order block kitegeeza nandyagadde nnyo to breaking below retest. Eno retest esobola okuba ekomawo okunoonya liquidity, I mean these order blocks up oba okujja ku eno level ebeere breakings out. So
kati bwe ngamba retest simba sitegeeza kweno yennyini point anyway yawoola abagundi esobola okubeera eno esobola okubeera wa to continue down. So if I'm looking for sales, I would love to come into this order block to be breaking. If not so, I would love to get a rejection here to tapping mweno order block, then to fune buys at least mweno order block. Eno order block yerimu imbalance, erimu gundi nyingi zoyinza okugamba attributes zoyinza otunuulira. We have imbalance, we mwade push enene ya breaking this structure, even this structure low gye twagala breakinga. If we break yegenda okubeera enoki eno up closing candle we tujje that move. So kati kyengezaako gamba nti eyinza okubeera very important bw'oba otunuulira order blocks gezaako okulaba eriwo eri high probable okubeera ng'ekola. So if we do that, then I think we are still selling yen, I mean US dollar card. So sell US bases for now. Just look for gundi areas of interest like this. Chineno chenyinza okukola. Over if we start coming back maybe to these levels, maybe anyway you go all over we tuyinza rejecting it according to you, then you can look for those areas. Tobeera fiscated mu kifo kimu kijja kukwatirayo. Ndoza katunuulire UJ. Mbadde ntunuulira katusooke before we go to Japanese pairs, Japanese quotes tutunuulire ku its leero ebeera overview of the market. Tubeera tugezaako kutunuulira general akatale kali katya katambula katya. Nga bwe twalaba last week, we are still yes sir. Owanda yatandise ofuna gaps. No, this is a Japanese index volume ebeera ntono, meaning ti ebiseera ebisinga indices neno volume ebeera ntono ejja kugapinga. Buli volume ebeera ntono ejja gapinga. So muzonna gundi ejasanga mu kyovola tukozesa nnyo line charts bwe tutuuka wano naddala mu gundi. Yeah, neo wande efuna gaps like last time waliwo liquidity gundi simanyi kyava kukinaye most brokers bafuna liquidity problem. Neo wanda nayo nesooka ne stopping momentarily price okuddanga egapins last week oba waliwo abakiraba kujije ne gold nakiraba kujije last week. Yeah, so wabe esobola kufuna those gaps. So as long as tetuna breaking nze ngamba nnyo bwe tubanga tetuna breaking 76 ku yen index, Bank of Japan ekyali very very hawkish, ekyali very very ekyali mu money printing kyenyinza okugamba. So as long as we are still below this level tukyasobola okujja ne tweyongera wansi. Sinakindi waneno oyinza playing a dollar strength if we break above here naye okuretestinga one naye for the dollar, I mean for yen is still individually weak. Kitegeeza bw'olabanga we are selling yen, kitegeeza that pair is so weak. So for now we are still below 73, ye range tulimu ne 76. So in a range I could look at this to sell over below here. Ekineno kyenandyagadde nagamba oba twagamba nti tutunuulire nnyo psychological levels neno tujja labanga buli we tuzituukako tufune bit of a pullback ne tweyongerayo, pullback ne tweyongerayo, something like that. Okay, so kitegeeza yen essaawa zino wadde eri mu correction move. This is the correction move. We would expect to come here over to come here. So kati kineno kyetwandisuubidde after breaking this
previous low kati kineno waliwo eno level gye tuyinza okugerako oba waneeno waggulu so naye waneeno bwe tujja ne tu breaking and tu retesting eno gap nene esobola okukozinga yen strength momentarily okulaba nga we sell yen pairs bwe tukola bweti so ekyo kyenyinza otunuulira ku yen kitegeeza yen nkya playinga weakness however tetujjaawo kiri nti we could have a correction ekyo kyolina okubala birina okubeera mu matu so mwekyo nga nsembayo ngenda kantandike ne euro kansooke ne euro Japanese yen then ne euro yen US Japanese yen kiki kyetulaba generally bw'otunuulira eno chart olaba bulabi nti we are moving up ekyo kyolina osooka olaba toyinza agamba nti turejectinga nti olw'okuba tugize waneeno these are pullbacks until we kati waneeno if we fail to because we've broken below previous support previous resistance singa tukomawo waneeno waggulu ne tufailinga okudda waggulu kubanga eno yonna eno area ekyali correction area tukyasobola okujja waneeno ne twambuka tukyasobola okujja wano ne twambuka naye you can trade these nga bwe tugambye nti gundi you can trade these mpola mpola nga bw'okola ki zineeno levels nazikuba dda nze simanyi naddi we nazikuba no sellingira waneeno if we fail to break above osobola sellinga waneeno bw'ofuna confirmation to this next level bw'obalabalamu wayinza okuwaawo pips zo nga 30 so ate bw'otuuka wano no sellinga about 150 pips these are very good pips 150 pips so bw'otuuka waneeno ate toyagala ofune ebisatu binene ebisatu noga kandiire eddala zineeno kubanga bwetuuka neeno tusobola okurejectinga ne twambuka tusobola sigala tugenda finanze si predicting asimanya kigira so if you get this if we fail waneeno waliwo if the market fails sijja gamba if the market fails to break above here then maybe you can look for an entry to sell with the dollar weakness esaawa zineeno nga tuli mu correction then you can expect that ndoza kikola sense simanyi oba nze ndaba bino ebintu bw'obanga ekizibu simanyi chati nyangu chati size ezituleetera okuluzinga it is about our mind notandika okudoutinga what you're seeing notandika okukuba obufaananyi obulala notandika oga naye erabika egenda kukola kino but if we sijja gamba we kandabe euro yugundi then mukulu ndabe ne gold then same ogenda kuba osharinga otubuulire kiki kyolaba ku pound Japanese yen okay so nga bwe tugambye the same thing just kunoonya entry we had this supply here why are you refusing me so bwe twaze ne tukomawo ne tu retestinga then we are pushing up again so ekizibu ekiriwo tuyina supply waneeno kati before we continue eno yeina okubeera our target singa wabadde ofunye trade yen tugambye yen eri weak so buli we tubeera mu demand zones you could just buy them buli we tulaba correction it is an opportunity for you to buy buli we tufuna these corrections tojja manya wa weegira sooka ofune confirmation this is what I'm saying bwe tubeera nga tuyina area bweti we have this area
tubeera tusuubira kinti bwe tugenda okukkirira waneeno if this price comes down tuba tusuubira okweyongera waggulu. Naye singa tutandika breaking eno level kitegeeza tuli likely okudda ku next levels ne tweyongerayo wansi. Kati you can play this. Tewali wagaana bw'obanga ofunye ng'omanye ekyokukola. Why don't you play that move? Nti bwe tu breaking at this level ne tu retesting, then I can take this trade to these lows. You can do that. Webuze ofunye otya confirmation for that. Then bwe tudda waneno ne tufuna confirmation to these lows. Is not a hustle mistress. Sikitegedde oluzungu. Oluzungu lwange lukoma kumpi bw'oluteekamu. It is not a what? A trend is not a hustle mistress. Hey, it is not a hash mystery. Okay. So, kati kineno kye tugezaako olaba nti after breaking these laws, eno ye level gye tubadde tugera. Obufuura mulabewo ate nga talina buzibu picha mulungi. So, yeah, kati you just follow that. Just follow that nti nze ndaba ebintu binene singa tubeera nga tubigoberedde tekitegeeza nti tojja losing. Naye you know nti if we are breaking this, netukirira, netuddamu netubreaking, either you get this trade or you wait for a retest here. Singa tu failing or breaking waneno, you could take this trade then to the next lows. Kati waneno obolinze either to break or to confirm a push. Singa tu failing or breaking below, then look for buy to this level, to these levels, to these levels, like that. Katine wano chechimu, if we fail to break above here, then kitegeeza tuli likely okukkirira okubreaking below here, okweyongera wansi ne tweyongerayo mpaka eno level wansi. Bw'wabaawo gap zi trading ozirye lwaki zino ozireka ng'ogamba kanzije nninde ekomewo eno wansi ngibayinga eyambuke. Ojja kubyerabira ogenda otuuka ogambe olaba kinabagamba. Tobagamba kikole obalage. So don't go into analysis paralysis. If you're waiting for me, I will be waiting for this. If we break above, nandibadde njagala nnyo mweno area. If I'm to take euro yen, nandibadde njagala nnyo kulaba bwe reacting anin. Tuze nonya retest waneeno negikuwa netandika breaking. Kati sobola buying ano kubanga aliwo area eyinza okubeeta obuzibu netukkirira. At least nandyagadde tufune push up tugire then tweyongereyo waggulu breaking the supply zone. Lwaki okozeseza chart line? Just mbadde saagala kubanga ndi mu kuanalyzinga kumaliriza neno just ngezaako kuwa perspective naye nga okay. So then tumaze euro yen, tumaze u yen, then katunulire gold. Mukulu semu atuwe ejije tumalirira tulinde tulabe oba tufuna pair gye tuyinza trading. Okay, this is gold. Wanga gwe akusembyayo kabaka kodyo. Ennyama okimanyi gye esemba okuliibwa bw'osooka ennyama ku suwaani bakukuba engalo mwana aba wampisa mbi. Tubadde tuyina we had this fake out ne tu breaking waggulu tugambye dollar essaawa zinene eri week. Fundamentally tugambye gold wabaddeyo nti bagamba bali mu kugira balabe nga omanyi these countries bagezaako kulaba nga Russia bagikendeeza amaanyi. Ndooza Russia ekya advancinga yagize yagambye Ukraine tekyayina mmere baagala kustavinga ba Ukraine zonna ventures we bajja gundi emmere bazistopinze like roots tebakyalina kuyingiza serious badde babaninga banks za Ukraine zonna ez'emmere
Like that is what has been happening. Babanning we batereka cereals abwe Ukraine tugimanyi yemwe kusinga producing cereals, especially wheat, especially endala chi cereals endala naye wheat engano kyovolaba ekikomando kirayika kyalinyeemuko nze kyekolera waka nendiira ddala lumu saagala kumpaayo chapati 2. So kati ebyo badde babaninga gundi kati Europe oba gundi Eurozone UN ne NATO simanya zani US zigezaako kulaba tezisobola kwirumba Russia direct. Russia ina gundi yaabwe simanya block yaabwe ya Putin yabadde ku conference yesterday ne Brazilian president owa Pakistan owa China owa South Africa baina block yaabwe bonga bu nga banoonya engeri ki gye basobola okwongeza okukola trade together. Kati ebyo byonna bireetera zino ensi endala okugamba tusobola tyo munyiga ebimu ku by'abanawusinze ku gundi ze bagenda okukola kulaba nga bastopinga okugira gold waabwe like to import gold from Russia. Kati kitegeeza ki they are cutting supply of gold and demand weeri ya gold. Jukira esaawa zineno waliwo fear for recession, for inflation eri waggulu. Bwabanga waliwo fear of recession, abagagga banoonya we bateeka ssente zaabwe zireme okwongera okubeera mu inflation okuggwamu value. Kye basookerako kibeera gundi gold, buying physical gold. If you reduce the supply of gold right now when there is high demand, kitegeeza ki? Abamu bagamba trading a supply, this is supply, this is demand, kiki kitegeeza? Awo olina okwebuuliza. Ebyo biviira ddala si ku chart naye biviira mu gundi mu kutegeera supply demand kitegeeza. So for me, I've been looking at gold for buys. Those are since previous week. Last week nagezaako okuselinga ne bankwatirayo. This week nejja ate neekomawo. No, it was here. Yeah, I tried to sell when we were trying to break this low kujja taking out this liquidity. Abantu bajugwa lwaki mu mujitunda. Kubanga ffe tetufaayo oba bagula biki ffe tutunda butunzi. So we had this liquidity. I thought we could retest this supply zone. I mean this order block. Kubanga eri untested. We are accumulating more liquidity. So nali nsubira we can come here naye twakirira katono even we didn't come to this level. Then netukola ki? Netulyoka tuambuka. The good thing I took a loss which was a minor loss, then netulyoka tukola ki? Tuambuka. However, I'm still biased on a gold buys. Ngenda kuba noonya gundi levels ekisinga okugira ntukyalina this rejection area ekyatawaanya nandyagadde nnyo tukomewo below here. If at least we can push to this level kubanga ye demand zone gye tuyina kati. Let me put in our demand zone. So at least if we can come back to retest, then we continue. We have some liquidity here. Gwe tuyinza okutargetinga. I think we can even go higher, not even here only. Nsuubira tusobola okweyongererayo ddala ku gold, at least okuretestinga these levels. So eno level gye nsinga okutunuulira kubanga yebadde breaking gye twabadde tu breakingirako after sweeping out this liquidity. So waneeno we twava ne tukola lower lows. So ngenda kuba ntunuulidde nnyo eno level for my targets on gold. Naye nandyagadde already ninamu ka trade katono nnyo nakayingidde ku makya on the break. We had a breakout ku daily. Was it on the daily? Yeah, on the daily I think. So I entered on the daily breaks. Yeah, here.
nayingiridde wano since last week, so when nalabye nga tutandise breakinga, then I entered. So I think we can take out these rejections to this high. Kyentunuulidde eno ye yatappinga mweno order block ne tukkirira bineno byonna. That's why I'm looking at this level. Kati okwongera for more buys on gold nyinza okugamba kubanga neno tuyinza okufunamu push ne tukomawo ko retestinga previous levels. Kati njagala mbe nga nvuddemu if we get this correction. Tekitegeeza nti sisuubira nti gold ajja pushing. However, njagala mbe nga nzijemuko at least 90% of this trade this week. Then kati awo ndabe if we break and retest tulabe nga bwe tweyongera mu other levels eziri untested for. So kati waneeno eno level eri very important. Ngenda kuba playing gold buys mpaka wetutuuka waneeno ndyoke ndabe if we can break above. Oje just oyingirira kurowa time frame naye nga obalira I'm not holding a trade for days, Sebo. Bwenfuna, I'll be looking at this. Can we break this high? If we break it, aterachi holding. Naingenda kuba nzijanteka, then wetulaga momentum netu breaking a higher, then I'll hold. Nesinga tulaganti tutanse okufailinga either kuzino levels, then nja kuba nkozechi. Eno chano chengezaako gamba nti nandyagadde tukome waneeno twambuke oba waneeno. Kati I'm playing gold buys from here, then okuddamu okuplaying gold buys oyinza okugamba nti kale bwe tu breaking ne tukola retest waneeno wano wengenda okubanga then saagala kubeera nga yonna trade gentakinga waneeno, saagala kubanga nkyalimu eno trade up to this level. Like njagala bwe tutuuka waneeno either tusobola okukkirira ne retestinga these lows, naye njagala mbe nga ndi muki I ride this move up to this level. Kyentegeeza tekitegeeza nti trade gye natakingidde wano ngenda giholdinga mpaka eno waggulu, no, kijja sinziira akatale bwe katambula leero. Bwe kampa ne zituuka wano ne katandika okulaga weakness nga nsooka nvaamu kubanga tusobola okujja ne retesting ano. Tugambye tulinayo FMC, tulinayo NFP, ebyo byonna bisobola okupricinga in the market. Okay, kyekyo kyennyina kyengize. My gun stop loss is below this 4-hour candle. I entered somewhere here below here. So kati kendaba nga eno 4-hour candle ekyabuzaayo an hour. Ngenda kuba ndi ku higher time frame, sigenda ku focusing nnyo ku this is where I entered. Stop loss yange eri one kweno candle kubanga it was the candle which ngeza tujiraba yagize mu order block eno then neryoke pushinga. Kati if we are to continue with that move, sisuubira ku breaking this low. Chendowooza nti kati then we should continue up to the highs. Then bwendaba nga tutandika breaking, we can come here as liquidity nga bwe tumulaba, then netweyongerayo, something like that, because we are generating more liquidity. Bwetyo bwensuubira okuridinga gun. Simanyi oba aliwo alina ebibuuzo, naye ndowooza tusooke tulinde gijje, then tutunuulire mu bibuuzo, tugendeko ne mu chat tulabe kiki ekiyinza okubaayo. But that is my weekly analysis. That is how I will be. Situnuuliddeko ku indices. Nkulu Sam, sooka otubuulire ki ky'olaba ku gijje tulabe oba tutunuulira ku indices. Bw'oba gy'oli Sam. You can share. You can share your screen. Ate banga mochase yaringa soko veyo. Okay. Okay guys, abali mu street gundi
gezaako likinga ate neeragezaako kutuwa abantu bakya subscribinga ku channel yaffe simanyi babadde ki abantu tetambuza video ne babulaba abantu kugira abagala bajja subscribing is growing, so the twins are complaining. Nse yarinze mukuru Bashir. Yes sir. Anti ze GJ kirungi engeri gyemaze trading mbanji trading yoke nakwezi musi kyakora na analysis just nze ntura n'endinda kyenjagala bwe kijja n'endya buli naye ate wakugamba tubuulire ku kyolinda sebo bwe kasoke ngende ku wikiri siri mulungi mu technical analysis ndi mulungi mu kunoonya egi yange naye bwongamba nyiyiza abalala lumubindema ku wikiri kasoke nkiriyaringa bino byonna ku wikiri nze nali manyi tugenda kiririra ddala engeri gye twajja netupikinga liquidity yali wano netufuna eno kando ate netufuna n'eno kando ne breakinga zino lows nali manyi tugenda kiririra ddala nnyo kujja okulitestinga zino level za wansi level zino eza wansi eno sinakinde eno wansi side za wano naye ate GJ kye yatukola yeringa yakola ekituyita fake out yajja neragambwe breakings ate nekomawo olaba amanyi gabaseera ge bali balina ya breaking almost kando bbiri za wikiri naye yaddamu nekomawo mu range eno yawaggulu mu uptrend naye ate ekirala nakyo kyabaddeko mu GJ eno kando neja netulaga bulungi eno bweba yatuwa fake out eno ne breaking obulungi netulaga mbu katugenda kwambukira ddala naye ate naye yakomyewo nekola ne rejecting era nemalira mu wiki yeno kando kate kitegeeza babaya ne baseera sawa zino mu katale bonna mwebali everything is possible kusinziira ku nze lwakuba kati eno twaddemu netufuna eno week bwe tu breakinga zino lows tuyinza okukomawo netukirira netugendera ddala eno wansi naye engeri gye twagambye the trend is not a house mistress sawa zino oba olina okunoonya buys sebe ekigambo ekyo kyogera bulala bwogamba is not a house mistress kigamba hash mistress whatever omusajja yangamba abanyankole tetusobola kwogera ero olaba agamba allroad ng'ogamba yinza ayogera kubo allroad n'ogamba ate okuba olukoze eki mukuru Bashir nawe oyagala kuyiikiriza bwe tugenda ku deyire kale in overall mu GJ tuli mu uptrend naye ate tulinga bali ku new twakola wano zi new highs netujja wano netulemerera ku breakinga zino highs kati tuli mu eno range kale GJ ebuzaabuza in all bwakuba noba ogenda ku mansiri ku mansiri tulaga ero bullish twafuna eno week era guno omwezi bwe gunaamalira wano bwe tuba tugenda kwambukira ddala bwe tugenda ku deyire era tuyina olunaku tuyina ennaku bbiri nga za green ku lwokutaano twali green neleero tuli green kitegeeza sales olina okubeera careful bw'oba ogenda mu sales nze nja kuba nga ndinze buys nandibadde nzirinze wano wansi naye ate egi yange teyina engeri gye yapureyinze mbadde siina ngeri gye nsobola okuyingiramu ate n'ekirala ekibadde kineralikirizaamu singa tubadde tuli bakwambukira ddala kugamba tugenze tetugenda kukomawo wansi yesewo oyogera ku ages naye tozitugamba tulira bulizi age teyazze teyagenze teyakoze eki anti egi
ata wengenda mu ekyo tuba tugenze wala kunyonyera age yange kijja kubeera kizibu age yange kuba wano line just tubulire gwe kikyolaba tugenda awo abalina buli omu alabe age ye buli omu alabe age ye naye zaaga mukuru Zaaka kyabadde agamba nze bwe ntuuka wano mba nyumirwa nnyo okulaba kando neja ne breakinga zino rows zonna zino kati we breakinga zino rows neddamu ne rejectinga nekomawo mweno range nenfuna kando breakinga highs zeyo kando nenjiyingirirako gwe tuyita omusumaali nze ntera nnyo okugamba weeks don't lie kasita nfuna ogwo omusumaali mbamanya tegundimbye abasajja baganya olugendo lwetugendamu naye kati ate wano bw'oba osobola kutradinga breakouts lwakuba kati nga 30 minutes omusumaali ye hammer yes okay oba evening star oba shooting star kyona kyoyagala ogiyita gwe omusumaali gwemba ndinze wano bwe nfuna kando neja neraga mbutukirira katugambe nga mu sales ne breakinga zino rows kati bwe mara breakinga rows nekomawo muno neyatandika okwambuka awo mbeera comfortable obulungi nga manyi tugenda kwambukira ddala naye ate eno kye yakoze yazze nemalira mweno eri teina liquidity gye yapikinze teyapikinze liquidity ya wano kitegeeza buys nazo mbadde zisobola zigendamu siri comfortable nazo leero gigi engeri gyerimu nyinza n'obutafuna trades lwakuba kati mba nsuubira okufuna buys singa tutandika okurejectinga mu zino essaawa netukomawo neturetestinga mu level za wano nengenda mu buys ate sobola kugenda mu sales ennaku bbiri zonna ziri muki okujjako nga nfunye confirmation y'amaanyi nga mu area ya wano netujja neturejectingamu nsobola okugenda ku sales. Okay. Area yawo nsobola kugenda ku sales kati nze kyobola mbadde nkubye line zange zino nga ndinze ndabe ekinaabeerawo wano tu breakings out ntera nnyo kutradinga breakouts naye ate eno sirina ngeri gye trading lwakuba tubadde tetulina range emala ate n'engeri gye breakings out nze tradinga 1 hour time frame kitegeeza nja kubeera ne ka space katono lwaki kana akanyugomba sigenda kukayingiramu all in all leero nyinza obutafuna trades ku gigi okujjako bwe tugenda nga mu New York session neturejectinga wano netupickinga liquidity ya wano netutandika okukkirira okuba ne chances z'okukkirira bwe tubreakinga zino level za wansi zino chances z'okukkirira ddala weeziri tuyinza okukkirira n'amaanyi ate n'omwezi mukulu Basiiro nga gyagamba tuli mu wiiki esembayo ate omwezi gwonna gubadde guli bullish kitegeeza buys ziri inevitable naye ate nze sirina wenzirira lwakuba kati sobola kuyingira ku eno buys nga ndi n'eno space nobwe breakinga wano sobola kuyingira buys zino nga ndi n'eno space buys mbadde njagala nziyingirire wano singa twapikinze liquidity eno wansi kati kitegeeza omusajja kye yagamba trading is a device that takes money from impatient traders to patient ones nga nze kati nze leero sente zange zijja kubeera mu nsawo nja kulinda kyenjagala wekinaabeerawo when trading oba wiiki ejja oba mwezi gujja lwakuba nze tradinga PM. Okay. Ekyo mukulu Basiiro kyensobola kwogera ku gigi gwe nga bw'otera nnyo okuyiyiza abangi osobola kwogerako n'ogattako naye kusinziira nze bye mba ndinze ebyo bye ndinze lwakuba nze simanyi kuyiyiza abangi manyi kweyiyiza. Abantu ng'oli selfish. Okay. Yayagala yekyakalire yekamu. Okay. Nagenda ku sport cruise natuweereza yagala ffe tutuukeyo naffe. Sebo ayagala egiyaje esigaliza alye yekka kale weeriire. Ankalaba mukulu Basiiro kiri bwe kiti kati gwe omanyi formula nyingi naye kati nze na ekintwala ku kyati kunoonya formula yange nze ndi wano okukola sente ziriona kasita oba okola byange byenkola we can make money together naye oba okola ebiri different kunze oyinza okunfunamu obuzibu nyinza obutakuyamba. Okay. Ate mukulu Basiiro asobola kuyiyiza ba trend line nayiza ba supply and demand omusajja muzadde wange
Okay, this is what I'm looking at. By the way, mu YouTube simanyoba you can hear the music. Music playing in background in mpola. So this is what I'm looking at. Nti nade njagala nnyo nga mukulu Sembo agambye picking up this liquidity, we are generating more liquidity here. So however, buli lwetuleka liquidity waneno nange mbeera hesitant naye just jijje mbadde ntunuulidde nfokasinze nnyo ku gold, ennaku zino nfokasinga nnyo ku gold, jijje okujjanga mpoze mpadde trade eri very ki ng'eri very clear. However, singa twongera okugira ne tu rejectinga mweno level, if we reject here ne tugezaako oku breaking nga bwe tugezaako wano ne tukomawo, yeah, I'll be very kubanga we had a breakout here. Singa tukomawo oba ne tukomawo mu this supply zone, we try to break here ne tufailinga kamusubire ndi clear, then I'll be looking for sales. Naye sigenda kunoonya sales zokka nze ngenda kugezaako kulaba singa ekomawo netatuuka mweno area, nze buli lwe tutatuuka mu point of interest then ne tukomawo wansi ate ne tutabreakinga zineeno levels zetubadde neera tunuulira okurejectingirako, then I'll be looking for a buy to this level. That is how I play it. Like omusajja omu yangamba ngwaliwo pay nkuba nnyo, nze ne mugamba teri pay enkuba gwe webeera wekuba byokola bibeera bikyamu sipay byonna bye bimu. If you're analyzing omuntu asobola kutradinga, bw'oba osobola kutradinga GJ osobola kutradinga okujjako gold nze ey'amaanyi nsowa nnyo nawe akuba olina okugenda kulowa time frame gold mutya. Okay, so tunafuna ze trades account ze na blowing zonna zaali ku gold. Mpoze emwe ya AU yali Australian dollar, Canadian dollar ya blowing yokem. So naye kyembadde ngamba, if I have a structure, then need to breaking this structure. Mkuru Bashir atorazeyo. Network ya Bashiru ya Mkuru Zaka. Bashiru ya Bashi bula. Chema dengeza ko kogerako. Pay tekuba muntu. Era bwulira omuntu wekwasa pay kivera kizibu mbweno nze ndi profitable mweno pay eno pay siri profitable. Naye lwakuba waliwo pay gamba kati nganze mbasagala ebirowoozo byange okubiteeka mu pay nyingi. Lwaki nasalawo okutradinga pay emu? Nasalawo okutradinga pay emu ku lw'ensonga eri etya. Nali ntera nnyo okutradinga GJ ne Euro. Nenfuna setup enungi wano nga ku GJ. Nenfuna ne setup enungi nga ku Euro. Ate zonna saagala ziyingirira wamu. Kati bwe nali nsobola kuyingira Euro nendeka GJ. Euro nenkuba ate setup ya GJ neyitamu obulungi. Kati ekyo kirina engeri kikutokyalingamu psychologically. Ate nze bwe mba trading and n'okudefendinga my psychology. The more you defend your psychology, the more you will be bogenda okulaba ebintu ebituufu mu katale. Kati kino ekintu bw'oba tradinga pay yanga 2 oba 3 n'ofuna setup ku pay yanga 3 zonna tosobola ziyingira wamu. Waliyo abazingira werandugudu naye kati nga nze mba sobola kuyingira, sobola kubeera muri risk bbiri sirina ngeri gye nzicontrollinga emotionally. Kati nze ekyo kintu kyali kintawaanya nnyo okuyingira pay ya 2. Olumu ne nyingira ne ngamba kanyingire GJ ate setup ya Euro n'ekola obulungi.
nengamba singa nayingidde GJ kate kye kintu kyali kintu kyalinga psychological nengamba nensalawo nengamba nze ensonga teyali kugamba eno peero profitable netero profitable nengamba sobola kutradinga euro tezitowa nyonga GJ zitowa bwebwe movingako akantu katono ekuwa pips nyingi nengamba kale kangende ku GJ je mba concentratingako kati bwembeera wano bwemba sifunye trade psychological nja kubeera okay nja kubeera set sigenda kwejusa ngambe singa nayingidde euro oba kati nga sawa zino nanoonyeza trade wano saagirabye mu London session seeraliikirira siina buzibu era kinyambako n'okukola trades ntono era buli trade z'okoma okukola nga ntono okoma okufuna profit z'amaanyi olaba ng'okola trades nyingi obwongo tebubeera butuufu era nze ne mu age yange nakyusizaamu nali nga mu lunaku nkola trades 3 tosobola kukola trades 3 mu lunaku omutwe gwo ne gusigala nga guli mulamu ate ngo tradinga payemu n'alabye tekisoboka nze nina okunoonya trade mu London ne New York kitegeeza nina okukola trades 2 bwe mba noonyeza ekintu kyange ne kigaana bwe nfuna trade emu ate bwe nfuna trade emu nze nyingira n'amaanyi mangi nempa win nkrozinga akatale nengenda nenkola ebirala lwakuba zino kando tezigenda kuvaawo zaaliwo nga sinaba nakumanya mbu ne trading gyeri era zigenda kubeerawo n'emyaka ezijja 3, 5, 6 kyobalaba kati nze bwe nfuna a good trade nenjiwininga nobwe nfuna setup enungi mbasikomawo mu katale lwakuba mbasaagala ate kuruzinga amagoba gange genafunye nze kyenteranya okugamba mu trading the more you defend your psychology yengeri gyogenda okutrading obulungi kati gwe kulamu akafaananyi wayingidde London session n'okola dola zo katugambe 2-3 ako kakadde ka Uganda n'okomawo mu New York session ne bakukuba obukadde 2 obwa Uganda olowooza ojja psychological ojja kubeera oti ojja kutandika kugamba kale singa saayingidde trade ey'okubiri kati nzaawo ngamba ntya bwe mba nawininze mu London session bwe misinga trade n'okunkuba trade kikiriwo ekindifendinga psychology bwe nduzinga trade kintawanya psychologically naye ate bwe misinga trade nga namaze dde okukola amagoba siina buzibu as long as I've already made my money kati nze bwe nfune a good winning trade sidda mu katale nkulozingira laptop yange nengenda mu birala guno gwe mulimu omulungi wakoze dda ebitukolesa bu trade bungi lwagamba bw'obeera ne capital nga mutono naye kati bw'oba osobola kukola okoze trade nungi okozeyo akakadde ka Uganda kiki kiba kikukomyawo mu katale lwakuba nze ndina okunoonya trade nga nsava lwakuba tulina ekintu kye tugamba ku winning trade olina okunoonya trading eri 99% okuwangwa jukira tuzanya eno game ya probability bw'ebeera 99% okuwangula kitegeeza bwe mara ogiteekamu nengipressing nja kubeera ne 50-50 chances of winning it naye ate gwe bw'oyingira trading erina 50-50 chances okugiwangula kitegeeza after pressing that trade oyina emikisa 10 okuwangula naye abantu baagi tebakitegeera nze kati luli nali ngamba nfunyeyo ka setup akarungi kankayingirireko nkateekemu ka lot size katono kitegeeza eyo setup sinungi if I can't put my full lot on a setup nze sigiyingira eyo setup ebeera mbi singa ebadde nungi mbadde nteekako risiki yange yonna gye ndisikinga oba nkolesa 2 lot size oba 3 lot size ekyo ekintu kyali kinkubya nnyo ng'ofuna akasetup akalungi n'ogamba kano kankateekeko 0.02 kayinza okukola ate eyo setup neekolera ddala obulungi ate gyoyita setup enungi n'ogamba eno kangiteekeko risiki enene ate n'oluzinga kitegeeza risiki reward ratio y'omufu ate kasitobeera bad bw'oba tosobola kubeera ne risk management enungi ku sente tosobola era kuwangula mu katale nze byebyo ebintu bye mbadde ntera nnyo byensinga okukolako bwemba if I enter trade ndina okugyentalinga with a full risk kitegeeza eyo trade nungi kisobola kuyingira trading bweno yinza okukola yinza obutakola ebyo nabivaako eringa samona njagala samona setup yange gyenyigirirako mba nsooka neneebuuza bwe banankuba kiki kyengenda okwekwasa omusumaalo gubadde gubulabulamu gwe guba gubulabulamu kitegeeza setup yange eyo sigiyingira. Ndowooza nga tumaliriza obadde oba oli mu bbawa gundi
jams zonna zonna. Okay, so ndowooza tugenda kuba tumaliriza waneeno katunule ku I mean like abali mu stream tubenga tumaliriza questions. I think today tugezezaako okuyita mu buli kimu. You can use tetugamba waneeno tetuwa signals naye tugezaako okuba nga tutunuulira kiki naawe kyoyinza bw'otuulaawo kiki kyoyinza okukola oba kiki kyotuna. Kaija agambye fibs don't lie. Simanyi fibs they do. Morning Joa Douglas Lois talk about US30. Okay, bw'oba calling enda kujogerako katono. Yeah, like the stream according to Mr. Sonko J. Amacha morning guy, how is your Monday? Very good. Mukulu Paulo, morning. Florence Angel, network tawanya munzudde buli saawa network buli saawa weewera network yange evaako. Simanyi kiva kuki, enda kukigezaako kitunulako mu setups. Then okay, Gbpjpy of course tugambye yen quotes zonna tusuubira okuba nga ziri weak, so we can yonoonya bunoonya eriwo eri stronger other pair, I mean other currency. I love seeing engulfing candles at support and resistance. Nekirala nakano weberanga mu pullback dora webere inam ngeri weak pound eteraje okubeera mu n'amaanyi. True. Pound ebeera n'amaanyi ate yen naye ebeera weak kubanga yen CHF ne dollar, those are reserve currencies. Hedge currencies kale bw'oyinza okiyita nti if people are selling those currencies kitegeeza they are buying these currencies. So kati buli dollar bw'ebeera weak ebiseera ebisinga pound ebeera stronger, ne euro sometimes naye pound ebeera strong. So kati if dollar is weak, yen ebeera weaker nnyo if the dollar is weak. And if tumanyi of course right now the yen is weak, kati bw'ogattako weakness ya yen ya dollar, then you can go buys, just kunoonya bunoonya entries. So tulinde entries entuufu wiki yakatandika. Waliwo agambye I don't encourage, waneeno gundi agambye I lost, waliwo agambye kyendabe wano like buying discount. He doesn't give out signals. No signals. Simanyi kugaba signals nze kubanga waliwo eyayingidde ku Sunday, just weesonyiwe Sunday okusula nga otunula tekikolera tekina like toyina kyofunamu if you trade at night. Kambabulire tekigenda kubeera consistent. Oyina obutale obusinga ffenna twabikolako ne tusula nga tutunula no saawa 9-10. Sometimes ojja funa trade, sometimes ojja kuba waneeno ndowooza mukulu Sonko yagaye. That was my same analysis on EU. I was trying to trade it in Asian Open. Ezo kitegeeza saawa 7 ez'ekiro, but couldn't wait. I had to sleep. Accepted a small negative profit. Okoze loss teweebase ate akatala akaina volume kuba toyinza geraageranya ne Asia ne Euro ne session kufa abantu ba Africa. Kasitosula nga teweebase ne bakuba trade. Sisuubirambu psychologically ne London ne New York. Kubanga ne New York egenda kubeera bweti. Kubanga obeera ne bias enkyamu. Obeera ne bias enkyamu kati already Asia bwebe kuwadde waliwo concept ya Asia low, Asia highs. Sitera gikozesa waneeno naye just be careful mu kutradinga. Tulina obutale obusinga ebyo twabigira naye ne olwagira n'entula ne ngamba mbutuufu London yeina volume esinga ya Asia.
kyokka bw'ogattako ne New York esinga volume ya Asia. Kati lwaki nsula nga ntunula mu Asia ng'ate waliwo obutale obusinga obubiri volume ne probability ya trades? Ngamba okujjako nze kati nga nze mu rules zange ze nakola waliwo okugamba tubadde tulinga omukwambuka tutuuse ku resistance kati nga kando ya daily nempa setup yange ennungi oba kando ya 4H nga akatale kabadde kalinga karenjinga mu London ne karenjinga mu New York waliwo obwentera nnyo okuswama ezo trades zange ne ngamba eno setup ngirinze kuva ku makya mpaka sawa 6 gwa kiro ne ngamba eno kangiswamire ddala. Nteekayo bwe mbanga nteekayo trade eyo nteekamu at least limit order ne neebaka. Sikya ate nga ntadde mu lot size entono ne neebaka ne ninda bulinzi ku makya bankubye oba ndi mugondi. Edda rina risobola kwebaka naye bwe nfuna setup yange nungi nyingira trades zange 3 ne setting nga bwe ntwala profit zange take profit 10 pips 15 pips 30 pips stop loss nentekayo ngebo ngendo okufiirwa neneba kutro tarabikanga ko siddamu kutunulayo lwaba otunulayo norabange etambura ngasawa musavu natoddamu kwebaka nze settinga neneba kanenkera ku macanga ansarura oba nga account ekiriddemu naye teri kintu kinyuma kale okulya nanka neyo ezian session okera ku macha nosangako kusimu oyina kasmile confident no closing esimu oyinza gamba oba ne London injireke. Okay, nga tumaliriza ba guys ndowooza tugenda komano kandabe ku gundi waliwo agambye wano nera mukulu Sonko. Ivan, you should know that not everyone can be a teacher. Yeah, not everyone can be a teacher. Si buli omu oli ayinza okubanga mulungi naye x like ekyo okukijja ku muntu n'okiza ku mulala kiba kizibu. Si kyangu waliwo nga oli amanye ebintu naye nga tasobola bye-executinga n'abitransferinga nga kizibu n'okumuyigirako ng'ate oli ye n'ekitono ky'amanyi osobola okikwata obulungi. So there are people who understand what they do but they can't explain. And some I explain my trading on chat. The truth is that is sobora ku explaining my trading on chat naye ate bwe tuturanga nawe nga bya chat tevuddeho nga twetunulira nsobola okunyonyola trading wange ate n'omutegeero obulungi okusinga ku chat mbunoonye kino lwakuba kati ekyokunoonya trade si trading okujja n'onoonya trading birala bintu buwanvu bya risk management bya psychology okunoonya trade mu katale just tuba tunoonyako ke tunaakolerako sawa zino naye overall trade tosobola kufindinga overall trade ku chat kati nganze weakness yange ku chat sina lwakuba byenjagala okunyonyola ebisinga ku chat basa sibirabayo nnyo siri mulungi kale mu technical analysis that is it. Abato oli mulungi mu kunyonyola oli mulungi mu technical analysis naye toli mulungi mu munyonyole oli mulungi mu psychology ndi mulungi kyemanyi kyenekakasa ndi mulungi mu risk management ne psychology okay. Naye technical ndi mufu nze n'omuntu bwasanga nga trading nkuba ne line nayinza kugamba ono muje naye ate bw'otuuka mu mutwe gwange nga nkola trades mbeera nga kyuma. By the way, Mukulu Sem is a funded trader. He's one of our funded trader, Sem Lukundo. So bwaba ayogeza manyi kubanga akimanyi okuyita mu challenge. So many people, they fear those challenges because they are challenges. Ne bagenda ku buno bu instant funding buneno bu rented accounts, which I think mutufu. If you're to go by funding, Sandy encourages muntu akozesa zi instant funding kubanga parameters zokolera mu sentence bunyo naye that is a topic for another day. So he's a funded trader yomu kuba funded trader between mu community yafe
mwesiga ku bwatandika ogamba risk management ne psychology kubanga abiseemu. US30 tugambye dollar eri mukuru Basiros yazemu nagenda ndowooza netwaka ate naye esaba twakatambula kw'eddakiika 18 wagambye obula oluvannyuma lw'essaawa naye ndowooza nga tuli kumpi kumaliriza ate afunye trade saawa zino ndowooza nali ntera nnyo okugamba kuyingira mu zino essaawa tezibeeramu volume kyekituufu oba olina okulindira ddala New York session lwakuba kati saawa zino n'oba oyingira n'ogamba tufunye breakouts kanyingira ojja kubeera mu trade ekutokyalinga ate trade ezitokyalinga mbi yingira mu trade ofune nga zino kando soko olindeko katono nkulusi aliwo nombo MTN Momo mbu waliwo abadde ankubira mbu MTN Momo ku empadde miliyoni 2 nekubira embugalo mugambye gendoozi we maama wonze nazikoye abantu basiru oba balowooza ffe tetutegeera ennamba mubuuzize eno ennamba ekubira abo MTN Momo bantu bayiiya najjako n'okujjako. So guys katumalirize tujja kwongerezaawo olw'obudde twambuse nnyo simanyi mpozi ng'olina kyongezako otya currencies za America za trading Aussie ola yagala kukubira ku mobile money baferenze teri ndowooza oba olina kyomaliriza maliriza nandigambye nze kyenandigambye we can tumanyi essaawa zino eno indices ziri bullish for the fact nti dollar eri weak just mpaka nga ndowooza tuzeemugira tugambye equities ziri mu dead cat bouncing like zigezaako okukola that eno abamu bakiyita bootstrap nti bajja abantu bagula we can see nti maybe later tuyinza okwesanga nga tufuna more corrections kubanga government bakyalina okuincreasinga interest rates. I think we are still continuing at least to these highs. Eno ye bias gye twadde twogeddeko bw'oba atandise naffe stream tuyinza okwongera okufuna so just noonya bunoonya levels wawe tuyinza reactingira naye ezo level nga ze zigenda okubeera yo take profits. For example, these levels. So noonya bunoonya yo entries. Just look for proper entries on buys. For now, I think we are going to continue to retest these highs, more highs. Neku neku NAS, neku S&P 500. I believe chitwinzo funa yo a momentum push. Neku crypto, but do not go all in. Naddala abagira crypto tusubira yo at least a retest ko wansi then tukomewo. So ne wane eno bwoba otunuulira tuyinza okuddako ku zino levels wansi naye for now naddala eno wiiki mpaka ndowooza ne next week tuyinza okujja nga twambukira ddala to these highs. So beera bubeezi ng'okola ki nga you just look for buys naye with good entries kyenyinza okugamba go to the smaller time frames onoonye breakouts onoonye retests onoonye pullbacks something like that you still continue. For example, here you could get noonya according to your strategy. Sijja gamba nti kola bwoti oba kola bwoti. Noonya according to your strategies because we are going to have these dead cat bounces. That meaning nti waliwo kye tuyita bw'oba osala ente eyina omugero ogwo gwekuba ogwo ogusembayo ogwo nga yeegolola. Kati we can
see that yogomugere ogonge gundi ego. So mukuru Sam sibula abantu enkya tujja kubeerako sobola okwegolera muno omuli agamba bwoba olabanga buli kintu kyonna especially in trading olabanga buli kintu kyonna kitandisa okunyirira ettooke lyengedde enva weeziri weegendereza ennyo biyinza okufuukamu evvu kati kyengamba abantu olaba if you are winning be careful if you are doing what kyobola banze newe natandika live account nasooka nenteeka mu trade kati nensooka nengenda nempumulamu like 2 weeks lwakuba obeera neri excitement mbu nayita challenge biki noja n'account tomala naye ennaku 2 ebintu byoba olina byonna bisobola kufuukamu evvubu olaba nga owininga nnyo beera careful nze bayizawo wempwininga trades nga 5 mu line ntya ngamba lwaki siruzinga mba njagala nduzingemu lwakuba tekiri nomo tosobola kuwininga trade 7 mulo ate bwempwininga nga 7 mulo nva mu katale kumala wiiki ntya lwakuba manye ekiddako kiyinza ozimalako zonna ze naakoze. Okay, guys, like the stream, subscribe if you're new, at least to pushing it. We are this month, last week affe twagala kuweza at least 500. Next month tugende ku 700, 1000, 5000 like that. Naye this is the best live stream channel. Tewaliwo ndala abalala abajja bonna bagenda koppa. So many people were doing trading in English. Buli omu ng'ayagala manyi alage nti bw'oba toyogedde Luganda awo trading si mutuufu. Twagala tulage nti twogera bw'oba toyogedde Luzungu ffe twagala tugaya tukikuba mu Luganda n'owa boda n'ow'emmere na buli omu agira asobola okitegeera. At least Oluganda luwulikika buli omu. Yono omusajja weeyeeyo ludda wa naye alwogera n'ageya n'ebikoco. So, see you guys. Let us meet Nera tomorrow. Ndi kumukoja mama wange wa mamba sebo tongamba nduwe. Kale, oba ya inansu buga oba yani. Ye namutebi.